It's week 9. Icebergs, lightning, shredded sails, debris, weed, and big decisions. The finish might be in sight for some, but there was no shortage of stress and drama wherever you looked. Race leaders Charlie Dalin and Johan Ruyant had consolidated their positions at the front of the fleet. Making the best of complex weather patterns since rounding Cape Horn had seen them pull away from third place Sebastian Simon. Not only that, but there was now a full 2,000 miles between the leader and the chasing group that included Thomas Ruyant, Jeremy Bayo and Sam Goodchild. Charlie Dalin had passed over the equator and slipped back into the northern hemisphere. Neptune, mon cher Neptune, ce n'est pas n'importe quelle bouteille de champagne. Cette bouteille de champagne, elle était prévue, regardez, c'est marqué, pour le Horn, mais pas le Horn de cette année, non, le Horn d'il y a 4 ans. Et en fait, je suis arrivé à passer le 31 décembre, je crois, le 4 ans. Il y a 4 ans, et du coup, j'avais ouvert une bouteille du 31, quoi. Et donc, cette bouteille, elle a passé 4 ans dans mon frigo. Je rigole pas, hein. Elle a passé 4 ans dans mon frigo. Et de nouveau, je l'ai pas ouvert au fond à la peau. Parce que bah, c'était un peu. J'étais derrière Johan, il n'y avait pas vraiment le temps de faire des cérémoniales et tout. Donc, Neptune, cette bouteille, elle en est à son 2e tour du monde. But, as he explained to Dee Kafari, it hadn't been easy. Hey Charlie, congratulations on being back in the Northern Hemisphere. Did it feel special? Thank you. I'm happy to be back in the Northern Hemisphere too. It seems like that's the symbol of the beginning of the last stretch home. That's right, and now you're in the doldrums. Are they very active? Has it been hard work, or is it all good? Yes and no. I thought I was going to be like a real piece of cake, but as you know, doldrums are a bit more active at night. Yesterday was coming to an end. I was starting to see on the infrared satellite imaging that had like this big clouds and thunderstorm right in front of me. So that was really that was not so easy last night. I didn't sleep much. Like I'd maybe managed like 40 minutes sleep. Earlier, there'd been some maintenance to attend to. Alors là, j'ai une réparation à faire sur les bastacs. C'est terminé. Une bonne chose de faite. J'ai profité de la dorsale pour réaliser l'opération. Et voilà, vous pouvez admirer un de mes rayons de J2 en parfait état ici. Le bateau. Voilà, c'est une bonne chose de faite. He wasn't alone. Boris Herrmann had been building up to a mast climb as well. Hi everyone, cheers from the top of the rig. I repaired the runner deflector and I'm happy to come down because it is quite bumpy up here. There's a boat down there. I was wondering if I could see Sam Goodchild somewhere, but didn't find him. Cheers. Back in the Southern Ocean, there was a shock. Oh my God. Iceberg. Holy shit. I'm shivering, and not only because of the cold, but because right over there, that's what I've been looking for. Oh my God. It's a freaking massive iceberg. Well, it feels massive when you know that if you hit anything out here, it's game over. Pretty high stakes game. Whoa.
and certainly captures your attention, that's for sure, because I'm now looking ahead of me, looking to see whether there are any little growlers, any bergy bits as they get called, see whether the waves are breaking in any different way. Whoa. Normally the little guys run in front of the big ones, so passing to weather on the windward side is the safe side to pass an iceberg. But look at him there. The ice exclusion zone has been a feature of the Vendee Globe since the 6th edition of the race in 2007. Before then, it was up to individual skippers to decide how far south they risk sailing. The race committee works closely with French satellite monitoring company CLS. The limits of the zone are set before the race starts, but can be modified if ice conditions change. But the boundaries can only be moved before the leading boaters approach the area of concern. For those further back in the fleet, specific ice reports are issued to the competitors, alerting them to the risks that may lie in their path. Voilà. J'ai détruit le J2, putain! C'est la merde, c'est vraiment la merde. Tout défoncé là. Putain! Voilà tout ce qui reste du J2, putain. Oh la guerre! J'y crois pas quoi. Là j'ai rangé à l'intérieur du bateau, là j'ai ramassé tout le J2 mais ouais, il est détruit quoi. Ça y est, j'ai tout remballé. J'ai mis le J2 en lambeaux à l'intérieur. Putain, j'ai jamais eu ça quoi. C'est monté à 60 nœuds pendant 2 heures, entre 45 et 60. Un enfer. Je comprends pas, j'ai rien vu sur les cartes. C'est sûr, c'est actif hein, par ici, mais. Et là, ça a duré quoi. Ça a duré. Il y avait un vent. J'étais GV au J2. Et là, bah ouais, là, le J2 il a pas survécu quoi. Ah, je suis vert. Hein. But there was more stress to come. Bon, bel orage encore une fois. Voilà, et là j'ai eu 40 nœuds dans l'orage. Et là j'ai plus de vent. Plus de vent, grosse rotation. Voilà, j'ai encore des éclairs là. Il pleut. J'ai la mer qui est très croisée. Voilà, je vais attendre un peu avant de mettre une autre voile. Putain, ça fait des journées, des soirées bien rythmées. Pas facile. Pas facile. À la plus. Boris Herrmann got the lightning experience too, but he got struck, causing significant damage. Since the mast climb, not much of a rest. One of the craziest days at sea. A massive front, thunderstorms. I've never seen anything like that in my entire life of many years of sailing. It was the entire day, the end of the night, I mean most of the night, the whole day. Pounding rain, I've never heard or seen anything like that ever before. Plus thunderstorms, but the craziest ones. And wind from all directions, fighting and waves, so the boat was jibing and lying flat on the sea a few times. I was thrown around. Luckily nothing broke, but then a thunder lightning hit so close that immediately my screen here was flashing, playing and going black, and the pilot going off, all the instruments going off, switching off, all the alarms coming on, the boat jibing instantly, lying flat on the water, wind increasing, more thunder, more lightning. I think today the sea showed me the teeth, or I don't know what, or the Vendee Globe, or the weather. That was really a day for the memories. I don't have many things. The radar is broken, the screen here doesn't work anymore. I have no loads whatsoever. I don't have foil rake, keel angle,
the keel system doesn't work as normal. I have to do it more manually than usual. But I can charge the batteries. I have power. I have a water maker. I have Oscar. I have wind instruments and one pilot. So the rest, I mean, it's probably never unheard, you know. Like we just 6 months ago we were hit by lightning in New York and had like a massive destructive situation. Everything was broken in the boat. It's a bit better this time than the New York one, but wow, scary. For others, there was a break from the stress. Hey, Alan, you look happy. Oh, I do. It's great Well, to just see you. behind me there is a Cape Horn. I just crossed actually an adventure boat with some people that they pay to come here to see the Cape Horn, and I'm really happy and proud actually to be here. It was rough condition last night, so yeah, but it's safe now. I'm on the other side. I'm back to the Atlantic, and yeah, I'm really happy. It's beautiful. I can see the Cape Horn. I've been passing this cape 3 times, and the 3 times I've seen it, and that's cool. As Jean Le Cam passed the Falklands, he was happy too, as a visitor swung by. Voilà. Waouh. Waouh. Et elle repasse derrière les voiles. Hello Jean, pour Marilou? Ouais, Marilou de Jean. Bon voilà, maintenant je dois rentrer, mais merci pour ce spectacle magnifique, je m'en souviendrai toute ma vie. Et bon reste de la course et bonne remontée de l'Atlantique. Ah bah ouais, moi passer là sous les Falklands ou les Malouines comme on veut, c'était génial parce qu'on avait mer plate. J'ai fait des pointes à 22 nœuds, tu vois, et c'était super, hein. Par rapport à, si tu veux, le mois qu'on vient de passer dans le sud, c'était génial. Et puis toi qui arrives là avec ton avion, alors là c'est magique quoi. Alors on va profiter de ce petit moment de calme qui est... Il y a tellement de choses à dire que voilà. Vous voyez là, les Falklands, côté nord-est des Falklands. Donc comme vous avez regardé sur la carte ce matin, vous verrez que c'était... Et voilà, une mer plate, des éoliennes là-bas. Et puis aussi, on a eu le survol de Marilou. Hein, une journée extraordinaire. Un truc que tu crois pas que ça peut arriver, surtout de là où on vient. C'est génial, quoi. In the Southern Ocean, there were some more close encounters. Et aujourd'hui, croisement avec Éric Bellion, avec sa machine toute neuve. Il a fallu qu'on s'appelle en la VHF pour éviter le contact. Il est beau son bateau, wouh! Conrad Colman had come across some company too. There's something a lot cooler to see on the horizon than an iceberg. Hey! It's Louis Duke! This is the first smoker I've seen since the South Atlantic when I saw Courtship. Just had a chat with him. And he confirmed to me that all of his spinnakers and jennikers are destroyed, so he's sailing with his Code Zero at the moment, which I guess that explains why I was able to catch him today. It's still super squally and unstable out here. Not everybody had company though. 8,000 miles behind the leaders, Denis Van Weynbergh on De Itteren Group was the last boat still racing. The Belgian is aiming to become the first sailor from his country to compete the race. And while he might be trailing the fleet, his spirits were up and his goals getting ticked off. It was my goal to be in the Pacific in 25. It's done and I'm really happy with that. And now we have a big goal and big challenge to go to the Cape Horn, and like it's written there, and like we said in French, c'est bon ça. We can translate that, it's very good that.
and we cross the finger to go to the Cap Horn and to have the best to go there. Over 3,000 miles ahead, the approach to Cape Horn was a big cause for concern for Violette Dorange. Bon, ce matin j'ai pris une décision pas facile parce qu'en fait, au passage du Cap Horn, on a deux trucs. On a un front froid qui passe en même temps que nous et qui dit qu'on va avoir 30 nœuds avec 5 mètres de vague. Mais dans la réalité, on a toujours plus, surtout dans un endroit comme le passage du Cap Horn. Et en fait, d'expérience, les gens disent que le vent est doublé, donc il peut y avoir jusqu'à 60 nœuds et 7 mètres de creux. Donc voilà, ça donne pas très envie. Et en fait, le pire, c'est surtout le lendemain. Le lendemain du passage du Cap Horn, il y a une dépression qui passe. Et en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Parce que au sud il y a la zone des glaces, donc je peux pas mettre mon bateau en fuite. Et si je veux essayer de me mettre à l'abri de la côte et de me mettre à l'est, juste derrière le Cap Horn et de me mettre à l'abri, ça pourrait être une possibilité. Mais si jamais j'arrive pas à temps à me mettre à l'abri, ensuite ça peut être très dangereux parce que déjà je sais pas si l'abri est bien. Et puis ensuite, il y a une île sous le vent, c'est les îles Falkland, et je me retrouverai au vent de ces îles. Donc en fait, ça fait 3 jours que je regarde la situation. J'ai tourné tous les scénarios possibles, j'ai essayé toutes les routes possibles dans ce tout petit espace. Et franchement, je vois pas, je suis super inquiète, je suis terrifiée à l'idée d'aller là-dedans. Ce matin, j'ai craqué tellement je me voyais pas, je me sens pas d'aller dans dans la dépression. Ils disent qu'il y a 40 nœuds, rafale jusqu'à 55 et 58 même, j'ai vu sur un des 2 fichiers. Donc je le sens pas du tout. Et du coup là, c'était une décision pas facile, mais ce matin, je me suis dit que j'allais ralentir et que j'allais laisser passer tout ça parce que moi, mon objectif, c'est d'arriver et je veux pas me retrouver dans des situations dangereuses avec des vagues de 6 mètres, avec du vent qui fait que je peux plus contrôler mon bateau. Enfin, c'est une dure décision ce matin. Voilà. Among those that were working their way north, having rounded the Horn, 2 sailors were having to deal with unwanted additions to their boats. Il y a des trucs, je sais carrément pas les enlever, il y a carrément une tête quoi. C'est quoi ça? Il y a le rocher avec. Mais non. Mais comment j'enlève ça Je peux pas faire de marche arrière, il n'y a pas assez de vent. Pas assez de vent et trop de vagues. Du coup le bateau il avance poussé par les vagues, il recule pas. Ah là 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 là, misère. Voilà. J'étais prise dans ça. Wow. Et je peux vous dire que je sais pas ce que c'était, mais j'ai fait un arrêt buffet. Maintenant, je vais essayer de repartir sans me prendre ce truc. La vache. Parfois, dans la vie, il y a des trucs chiants qui arrivent, pénibles, pardon, pour des bonnes raisons. Et là, en l'occurrence, j'étais en train de... Quand je me suis pris le filet, du coup j'ai été obligée de barrer le bateau pendant quelques minutes et je me suis rendu compte que mon vérin là de pilote, il y a le même ici qui tient la barre, était hyper dur, il était cassé quoi. Les nouvelles sont plutôt bonnes, j'ai réussi à changer le vérin, je suis sortie du filet de pêche et pour tous ceux qui s'inquiétaient pour moi, j'ai reçu plein de petits messages. J'ai beaucoup moins mal au dos, je suis un peu gavée d'ibuprofène et de paracétamol, mais bon... 700 miles to the east, Nicolas Lunven on Holcim PRB was also dealing with a problem. Still annoying because for the last 3 days I have lost the top part of the mast, so I miss the antenna, especially the wind sensor, which is quite annoying, especially at night when the wind is unstable. At least I have a spare one here. Well, except that everything is fine. The wind sensor issue needs to be much more active on deck, trimming the sails.
so not so much time to rest or to do other stuff on board. So I still have some work to fix, but it's okay. Poor Meilhat on Biotherm was not far from Lunven. They'd both been part of the second wave of boats that had rounded Cape Horn within hours of each other just after Christmas. Now they're a good deal further east of their rivals as they tried to gain an advantage by getting into the southeasterly trade wind sooner, but conditions weren't helping. Bonjour. Voilà, ça a bien changé les conditions. Soleil, pas trop de vent. Le seul petit problème qu'on a, peut-être, c'est qu'on a en fait une grosse houle de face. Et du coup, ça nous empêche d'aller vite. Alors quand il n'y a pas de vent comme ça va. Pourquoi on a cette houle de face en fait, c'est parce qu'on va devoir traverser le front semi-permanent donc qui est devant le Brésil en fait. Ouais, donc en fait on va devoir traverser le front qu'on voit ici, qui vient toucher le Cabo Frio et qui est quasiment tout le temps ici. Et donc on va avoir des vents un petit peu compliqués, du petit temps, et puis derrière sûrement du vent un petit peu plus fort ici sur cette zone là. Et c'est ça qui en fait génère cette houle donc de nord-est qui vient des alizés ici et du vent un peu plus fort, et ça nous empêche d'aller vite, mais c'est pas non plus la cata. For Sam Davies, the wonders of the natural world needed no words as an albatross and a whale came into view. For Sam Goodchild, it was time to make changes. Can't handle it anymore. I'm going to have to do something about it. The razor's come out. I'm going to have to get rid of this. It's just too itchy. It goes in your nose and your mouth. There you go, that's better. Good new person. I haven't really got a very good mirror. Then, from one close shave to another, in what must be the scariest story of the week, Soudée described how he'd been forced to go overboard at Cape Horn after his Code Zero had wrapped itself around the keel. Il y avait pas 36 000 solutions en fait. Là, il fallait que je me mette dans l'eau. J'avais vraiment pas envie, croyez-moi. Croyez-moi que j'avais pas envie de me baigner au Cap Horn, quoi. Et en plus de ça, bah forcément, c'est un peu dangereux, même si là, bon, là, tout de suite maintenant, là, j'ai 30 nœuds, mais tout à l'heure, j'avais pas beaucoup de vent, pas beaucoup de mer. Et donc, bah, de toute façon, moi, j'ai pas réfléchi trop longtemps. Hein. Voilà, il fallait se motiver. Et j'y suis allé et c'était un peu le bordel parce qu'avec la voile qui fait 200 mètres carrés, qui était sous le bateau, c'était un peu dangereux. Au début, j'ai voulu m'attacher, mais en fait, c'était pire que tout. Donc, j'ai laissé un bout sur chaque côté du bateau, un bout à l'arrière. Et au final, j'ai vu qu'il n'y avait qu'un tour dans la quille et qu'il restait un morceau de drisse et qu'au final, en récupérant ce morceau de drisse et en l'envoyant devant, dans le tour du bateau sur bâbord, il y avait moyen que ça parte. Bon, bah, moi, sous l'eau, autant vous dire que impossible, je peux rien faire, quoi. Je peux juste rien faire, quoi. Le truc, c'est un parachute sous l'eau, quoi. C'est une encre flottante en mode immense, quoi. Donc, de toute façon, je savais que c'était foutu d'avance, ça. Donc, bon, bah voilà, donc j'ai vu qu'il y avait une option. Donc, après, je suis remonté à bord. J'ai récupéré un bout que je suis venu frapper à l'avant de mon bateau avec une poulie ouvrante. Je me suis remis dans l'eau. J'ai fait un nœud drisse boot. Et ensuite, je suis remonté à bord. J'ai envoyé mon boot jusqu'à un winch à l'arrière. Là, j'ai tiré. La voile, le bout de la voile au niveau drisse en tête, il est parti à l'avant du bateau. Et ensuite, une fois qu'il était à l'avant, je l'ai tiré le long et il est reparti par l'arrière. Et puis la voile, elle a été décrochée, quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, le kiff! Parce que tout ça, j'étais en train de dériver gentiment vers les cailloux, quand même, quoi, vers le Cap Horn. Et j'avais pas envie de m'échouer parce que le bateau, il était incontrôlable, immanœuvrable. Je ne pouvais rien faire, en fait. Tu avais 200 mètres carrés qui étaient amarrés dans ta quille en train de chaluter. Ouais, je pouvais rien faire, quoi. Donc, là, franchement, je me disais, mais si j'arrive pas à la retirer, mais comment je vais faire, quoi? Et puis là, l'idée, là, c'est d'aller le plus vite possible parce que là, on va se faire manger par une dépression. Ils annoncent 50, 60 nœuds, là. Donc, bah, moi, c'est ce que je vais prendre, c'est sûr, là, parce que vu le retard que j'ai pris. So, on Wednesday evening, the leaderboard looked like this.
Leader Charlie Dalin is almost 200 miles ahead of Johan Richomme as the pair prepare to cross the ridge of high pressure that lies between them and the finish. Meanwhile, third place Sébastien Simon is 750 miles behind Dalin, but ahead of fourth place Jeremy Bayou by over 1,500 miles. Bayou is leading the big scrum, which is over 2,000 miles behind the lead, where just 140 miles separates 4th to 10th place. 11th place Benjamin de True is leading the next group of 3, that includes Clarisse Cremer and Sam Davies, while in 15th place Damien Seguin leads the next group, which includes Jean McCann. Benjamin Ferret is in 20th and heads the most recent gaggle to have rounded the horn, that includes Conrad Colman and Kojiro Shirishi. With the leaders now less than a week away, the big tactical issue for Charlie Dalin and Johan Richomme will be how to negotiate a ridge of high pressure and very light winds stretching from the Canaries to the Caribbean. For Dalin, it's a risk to his lead. For Richomme, an opportunity. One mistake, a breakage, or a piece of bad luck could be crucial. The next week is going to be intense.